Thuolo machielo majaber ma oikore mar kelo ni weche manyien mag kagi kacha e odiechieng' motelo ne odiechieng' mar nyasi mar Mazingira Day makiny. Odiechieng' makiny piny Kenya hingo odiechieng' mar Mazingira Day machon nong'ere kaka Moi Day. Machiegni weche manyien mag kagi kacha, nyinga Milton Ochieng'. Od bura mar Senate ong'ado ni twak mar thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua idhi winji e mbele senators duto ma ok komiti mar jokanyo 11. E twak margi, Senate okoni gidhi bedo kod ting' mapek mar kolo i ketho mitudo godo Gachagua manyo miyo od bura mamalo thiche oko. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua biro chopo mondo chiw nende e od bura mar Senate tich ang'wen tarik 17 e kinde ma Senate biro nono wachne no kochakore tich adek kod tich ang'wen mar juma manyien. Senate may, 1, by resolution, appoint a special committee comprising 11 of its members to investigate the matter, or 2, investigate the matter in plenary. In this regard, the Senate Majority Leader will, at an appointed time during this sitting, give a notice of motion and move a motion for the establishment of a special committee. Should the motion be carried, the special committee will investigate the matter and report to the Senate on whether it finds the particulars of the allegations against the Deputy President to have been substantiated. In the event that the motion for the establishment of a special committee does not pass, the Senate will proceed to investigate the matter in plenary. Consequently, I will appoint a date for the commencement of the hearing of the evidence for purposes of the investigation. Jodak ma kaunti ma Laikipia ogolo paro mopogore tok kod bura luto ombulu mar thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jodak oseo jod bura kuom koso chiwo pach jopiny kendo gitiyo mana gi pachgi giwegi e luto ombulu machalo gi mano. Gidwaro jod bura mondo ng'i kaka chwalo dongruok e gwenge mag Masawa kopogore kod siasa ma giwacho ni thiro dongruok margi. We are very disappointed in this parliament because haifuati hata venye tunataka kama Wanjiko, inafuata jinsi inajiambia na tumbo zao. Tunataka kuambia serikali hivi, itupe IEBC, na ili kitupea IEBC sisi hata hatutagojea 2027, tutaanza kuchukua action sahi, kwa sababu hatuwezi kuwa tunaendelea kupiga siasa za ubinafsi na kuna siasa za maendeleo ambazo bado hazijaweza kuanza. 2027 sababu itakuja. Wananchi wa kawaida na vijana wadogo hawa youngster na Gen Zs, tuko na nyinyi na tutahakikisha kwamba mmeenda nyumbani, sababu hamshughulikii matakwa ya wananchi wa kawaida. La pili ni kusema Rigathi Gachagua, wewe ni mwanaume na ujikaze, sababu sisi kama wananchi wa kawaida na Gen Z tuko na wewe. Rigathi Gachagua hana makosa yoyote. Yeye ni mwanaume, ametafuta mali kulingana na vile anafaa kutafuta. Na kama ambapo wanaangalia baadhi ya mswada ambayo yalikuwa yamepelekwa pale katika bunge, kuangalia pesa ambazo wamepata kutoka wakati yamekuwa kwa uongozi. Kwa nini hatujasikia wakiongea kuhusu hao wengine wa bunge wenyewe? Mbunge anatoka hapa akisemekana hawezi akajiwekea gari mafuta, lakini akifika pale bunge milioni 200 zimetoka wapi? Na sisi tunataka kuambia sisi wananchi wa Kenya, tunaambia Rigathi Gachagua, mahali huko usiumwe na roho tena. Jodak ma Busia bende ogolo pachgi e okang' mar od bura mamalo mar thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka giwacho ni gitimo kamano kaluwore kod dwach jopiny kaluwore kod chenro mar kawo pach oganda. Sisi tunateseka kwa sababu ya viongozi. Kwa hivyo hii mambo ambayo inasumbukana saa hii serikali kutumia rasilimali ya wananchi kutoa Gachagua, hii yote ni ubatili tu. Sisi tunaomba kama serikali ingekuwa na ungwana hiyo pesa wanatumia huko, sisi ukule tunaishi hakuna barabara, hakuna hata industry,
Tumejengewa kule Kaliwa nini ya Mkura huko ile soko ya muogo. Miaka 50 mpaka leo tunalima muogo inaoza kwa shamba. Na hii pesa inasunguka hapa tukupeana watu kwa sababu ya participation. Hiyo ni kuharibu mali ya Kenya. Hiyo ya kuimpeach Gachagua mimi kwa upande wangu nitaipinga. Kwa sababu moja au mbili, Gachagua kwa saizi anaongelea mlima. Na mlima wakati ule hata Ruto wakati ambapo alikuwa akiongelea upande wa Rift Valley. Kila saa ni mlima. Kila saa ni mlima. Mlima hata tera itamkura iko mlima. Mbona jai tetea watu mlima wa hapa Busia. So Gachagua lazima aende. Mimi sijaiona Gachagua Busia akitetea wakaaji wa Busia. Laktache ma jopuonjre obago ng'anyo oko mar migawo mar thieth ka gidwaro mondo sirkal ochulgi osachgi moselewo bang' dweche 6. Kotelnegi kod jakom riwruok mar laktache ma pacho ka Peterson Wachira, jopuonjrego oseyo mokalo migawo mar thieth kuom ketho winjruok mane giketo ni biro chulogi dwe ka dwe. Gimedo ni okumba mar thieth mar SHIF bende koro nyaka umgi kaka jotije mamoko mag sirkal. They sat here, I'm sure you were invited. It's something that was actually televised. And they were launched into the hospitals. You know, sometimes we are fond of launching everything. And they were given contracts. They actually signed those contracts here. The contracts indicated that as they went for their internship, they were supposed to be paid every month. Now, 7 months into their internship, they have not been paid a dime. Despite everything, we are still working and we don't have a medical cover. Keeping in mind that in the medical field we have diseases that maybe one may contract accidentally, or in the event of his offering duty, he or she may have a problem. So we really request the ministry to hasten the process so that we get a comprehensive medical cover. As much as we claim that the doctors are saviors, but who is saving us? If we are going without food, we doing like 36 hours shift, like from morning till evening. There's somebody who doesn't even have money to buy food. So even during the ward rounds, as much as you're expected to learn, what are you learning when you're hungry? Piny Kenya oyudore tago maliet bang' riwruok mar piny ngima kwedo kwayo mare mar riwore gi duol makedo ne ratich oganda e piny mangima. Piny Kenya itudo kod sirikand agoko mosebedo ka miyo jo sirikand Kenya Kwanza kuom thuolo mar higni 2 magisebedo e telo. Kaluwore gi jalup director mar Kenya Human Rights Commission Cornelius Odiwuor, owacho ni sirikand Ruto osebedo ka nyayo tulo e kind oganda kendo opuoyo jopiny mosebedo ka dwaro ratiro margi kokalo kuom ng'anyo. Rowere modhuro pod nigi adhonde mane giyudo e kinde ng'anyo kama ne olal godo Meru, to bende pod ok oyudi nyaka sani. In the last 2 years, we have seen massive human rights violations with no accountability. In fact, when you look at the Gen Z protests, whereby as we speak today, there are 60 or more Kenyans who actually lost their lives. But your guess is as good as mine. Have you had any case against any police officer? Please let me know. So the long and short of it is that based on the arguments that or the reasonings that we've given in this press conference, Kenya does not merit to have a seat at the the United Nations Human Rights Council. Kenya kosebedo kaluwo orders me court. Giseti marach kod sirikal kod DCI, giseti marach kod Kenya Police kagi gichwalo kodo weche moko moneno kok beyo. Waneno ka ntiwa mang'eny osehiny gi polise, imako gi, inego gi, moko bende wa Kenya nigi kru nyaka chieng' kawuono. Koro omiyo haka Kenya Human Rights kwa makre kod other civil society organizations wakwedo kendo wawacho ni Kenya onge good moral authority mar kwayo mondo bed a member of the UN Council.
Obila e boma ma Kisumo kawuono noketho yor wang'o nyasore maromo kilo 438 ma nengone romo siling milion 13 mane ondhi e chak mar higani. Nyasorego maromo gunde 10 ne oyudi e nyamburko moro e kar dak ma Otonglo e dwe mar 2, kata kamano achijego noringo. Regional Commissioner ma Nyanza Flora Moroa mane otelo ne chenro no oyango ni obila gikone to noyudo chik mar doho mar wang'ogi kendo neno ni okethgi chutho. Omedo ni weche mag yedhe mamero ji otiap ahinya e gwenge ma Kisumo kod alwora mare gino makelo rochruok mar arita kwe. As government, we are very committed to ensure that we eliminate the usage, the sale of drugs in our region. The security situation in our region is calm, except for a few incidences witnessed mostly in our urban centers and particularly in Kisumu. And I want to say that we as a security committee have taken up the matter. Several people have been arrested this week and they have been arraigned in court. And I would like to say that when you see some of the young men who have been arrested in relation to cases of robbery, they look like they are using drugs, and it's very unfortunate. That's why I say there is a direct correlation between insecurity and the use of drugs. When we fight this drug menace in our region, we will be able to reduce the cases of insecurity. E weche mag tuke ne riwruok mar tuko kapo kata basketball e pachoka NBA nigi chenro mar chako basketball mar rowere e pachoka mangima. Jagoro maduong' mar National Basketball Federation Angela Luchivia owacho ni maeri dhi bedo okang' mokwongo mar bero tugono e pachoka ka jataa tije mar basketball e Africa Claire Kamanzi to lero ni gin gi paro mar medo bero tugoni e Africa ka gigero kuonde tugo maromo 1,000 ka Kenya biro yudo thuolo 100 e kind 1,000 go. We're developing basketball in Kenya but also in Africa at different levels. The first level is to get access to the game by kids at a young age. And to do that, we're entering, just like we've done in Kenya, into agreements or MOUs with the Ministry of Sports and Education so that we can introduce curriculum for basketball in the different schools. The facilities are pretty simple and straightforward to build. And so we need another mass participation sport on the continent, and basketball, I think, is that as the second most popular team sport. Erokamano nyako Ramogi kuom bedo kodwa e thuoloni duto ka nwakelo weche manyien mag kagi kacha. Koromo saa 1 Ramogi TV biro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo, to saa 3 weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe.